Regimen. Okay. Regimen. Sorry. Разновидность переменного штриха. So basically what happens is this, in alternate picking, when you're crossing the string, you have going, say, down, up, down, down, up, down, and then going up, down, up. Or you have up, down, up, and then down, up, down, okay? Being outside to inside, or inside to outside. Okay, so it's basically the two different ways of crossing the string. Economy picking is basically crossing the string in the same direction. That's what's important. So the circle will teach you how to get that feeling of crossing the string. Момент, important. Круговое движение будет, короче, круговым движением вы учите руки и себя, как правильно пересекать струны. Вот и вся задача. Okay. So to say we'll do a simple exercise and we'll only use 2 strings for now. На простом примере, как использовать свои струны. So E minor. Okay, we're going to do a circular pick. Mi minor. Understand? Okay, whatever. So here would be the alternate pick first, Сначала перемена. right? Yep. Coming on top, and that would be alternate picking. So when I cross the strings, I do an opposite turn. Opposite what? I go opposite strike, opposite pick. Ну да. Как по определению переменный штрих, то есть это делает противоположные Okay. движения. So full speed. Okay. Да. So. So that's Yep. alternate picking. Okay. Это переменный штрих. Now, sweep picking or economy picking or circular picking is when I cross the string and I hit the same direction, so it'll be down again. Вот. Ну, в то время как круговой, он же economy, он же sweep picking, как и Дэйв его называет, sweeping picking, это значит пересечение струн в том же самом направлении. Okay, so the thing with the circle is just to aid. When you get good at it, you shouldn't have to make the circle. If you know what the circle does, Когда вы освоите это дело, она it должна forces перестать you быть струной. to cross the string in the same direction. То есть, когда вы освоитесь и станете в этом деле настропалитесь, он перестанет быть кругом. Это просто всего лишь помощь, чтобы рука запомнила правильное направление. Okay, so basically, that circle is just a teaching tool to make you cross in the direction. Это So, всего лишь инструмент обучения. so notice that I'm crossing in the same direction. Now the circle just helps you to do that. Later on, you don't need the circle. Потом вам уже не нужно будет эти круговые движения, они перестанут быть круговыми. How do could you maybe just demonstrate how fast could be? Because people just doubt. They think It should be exactly the same as your alternate pick. In fact, Должно быть it should точно be так, как переменный штрих. a tiny bit faster because of Чуть-чуть a quarter быстрее. or less of a movement. Просто потому что меньше As you- движений. As you cross the string, Как вы пересекаете струны, you're cutting a fraction of a second down in time when you can actually вы sound the note. срезаете часть секунды, чуть-чуть времени выигрываете. Because when I take the pick, normally I'd have to cross before I can hit the next string. Да, потому что если Alternate picking. когда вы переменным штрихом, вам нужно пересечь струну, прежде чем дернуть другую. So what happens is if you sweep pick and you go in the same direction, the distance and the time it takes to hit the next note is shorter because there's less distance between the strike. Что происходит при круговом, при sweeping пикинге, просто это расстояние становится короче, из-за этого время выигрывается. Короче, становится расстояние между двумя последовательными ударами по струне. Now, my personal
opinion is that they should be taught to be sound exactly the same, so that the listener doesn't know the difference between alternate and sweep picking. Дэйв убежден, что оно должно быть точно звучание, your sound, how the way it sounds, Right. что звучание переменного и вот этого кругового движения должно быть точно то же самое, без разницы. I'm going to do a very easy exercise. I'm going to do it with alternate pick and sweep pick, so you can see the difference. На очень простом примере сначала сделаем переменный штрих и потом sweep picking. Okay? Alternate picking first. Первый переменный штрих. Okay? Окей. Okay, now we're going to go with sweep picking. Sweep picking. Okay, so it should be the same amount of speed, you know. But the real way to practice it isn't go that fast. There's no need to go that fast. That's, you know, in reality you only need to be playing 16th notes. Once in a while, 30 seconds is enough. Ну, в реальной жизни вам вообще не нужно быть такими быстрыми, всего лишь хватает 16 минутами Yeah, so in для нормальной жизни. it should be even. So when you get to the point where you should be playing like, you know, like same thing, both a sweep and alternate pick, you can't hear the difference. То есть они должны быть равны между, как бы так сказать, even. Ну, в общем, равны должны быть между собой, то есть быть похожими по звучанию. То есть, вообще-то точно такие же, как. То есть надо стараться, чтобы. То есть you gotta practice in a way it should sound the same. То есть вы должны просто стремиться к тому, чтобы в конце концов они получались такими же, как. Where the difference comes in the player because it allows you to go to different places. Where you can go from an up ending is different to where you can go from a down ending. Разница, а вот разница для исполнителя, то есть не должно быть разница для зрителя, а разница есть для исполнителя в том, что он приходит в разные места, чтобы how to say different ending, so the upstroke. The different ending of the stroke. То есть конец фразы приходится на другой, на удар вниз или вверх. То есть это означает, что разница в том, что куда можно потом пойти из этого конечного положения. То есть какую позицию можно выбрать следующей. Let's develop that. So once again, in the end of the day, they're both equal techniques. They just have a different purpose and a very slight different sound. Они оба, это переменные и sweeping, это две равные, равноценные техники, которые у них просто разные задачи. А звучать должны одинаково. So I guess what's also good is that I personally like when you're doing arpeggios, right? Ending in sweeps feels more natural a lot of times, depending, you know, because you start a certain kind of motion, you want to keep it. That's all. То есть я использую, Дэйв использует you using what? Sweep arpeggios, like arpeggios. Sweep arpeggio. Sweep при игре арпеджио, чтобы просто это придает определенное настроение, звучание. Okay, so like, you know, it feels more natural if I'm doing a sweep. Просто это ощущение более натуральное. To continue the feeling of the sweep. Sometimes you purposely want to have the rigidness of the alternate pick. Да, it's very subtle. Да, иногда вам нужно подчеркнуть и сделать акценты, поэтому, но разница не такая большая, довольно маленькая. For instance, the same run, very simple, like. Такая же очень простая фраза. If I'm doing a sweep sequence, like. Если я делаю sweeping, right, it may feel more natural to keep sweeping. Это чувствуется как ощущение больше натуральное. Right. Exactly. Whereas if I was doing a lot of notes in a sequence that aren't sweep already, it may feel more natural to stay there. То есть когда я делаю кучу нот, которые последовательность нот, которые я sweep делаю, это But in the end, звучит и ощущается более натурально, то есть как бы просится. In the end, I believe everything's an alternate pick.
It just, you gotta just worry not more about the namesake, it's that the thing of crossing the string is all that's important. Is how do you cross the string? You know, that's the whole point of economy picking, is saving time in the string crossing. The main point. То есть вся задача свипа, как его называют Дэйв, это economic picking, просто сократить время на пересечение струны, на дергание струны. If I think of something.